Ready? Okay. Hello, everybody, and our viewers at home. This is my last lecture, and I got up at 4:00 this morning to pull this together. So we're going to talk today about an action plan, but really what we're going to talk about is we're going to talk about short-term measures versus long-term measures and priorities. And before I get started, I didn't just sit down and write this. What I did was I went to a bunch of reports that I wrote with many other people. So I would be wrong to take credit for all of this because this is for a lot of people. And really, I don't think you're going to hear things that are surprising to you. Okay, so let's go ahead and get started. Okay. Action plan, the last part of the conservation management plan, and we're going to pull together an outline that today while we're in this lecture. So an action plan should consider the following. Number one, the general philosophy to be followed. What does that mean? That means that are we going to conserve the building? Are we going to restore the building? Are we going to rehabilitate the building? Are we just going to say parts of the building? So we need to have an idea of the goal. And of course, we need to understand the significance of the building or the site. We talked about that. We need to understand the existing condition of the building, which is what we've all been studying in the past few days, and also the soil condition. We need to understand the setting of the building, of any building that we're working on. Is it an urban setting? Is it set in a landscape? Is the landscape important to understand? We also need to understand the risks that the building may be exposed to. Of course, in this area, there's a seismic risk. Yeah. You can also have the risk of flooding, of windstorms. Pollution can be a risk. And many of these would fall under the umbrella of global climate change. Okay, next.
then where do you start? You need to come up with phases and priorities. როდესაც Talk about that. ის სამოქმედო გეგმაზე მუშაობას უნდა განსაზღვროთ გარკვეულ ფაზებად და პრიორიტეტებად დავყოთ. So coming up with phases on a project, it's really dependent on, and every building is unique, and so you have to look at every building, deciding what the phases might be. როდესაც ფაზებზე ვლაპარაკობთ, უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ყოველი შენობა არის ინდივიდუალური, უნიკალური და ამიტომ უნდა კარგად ვიცოდეთ რა შენობასთან გვაქვს საქმე, რომ ეს ფაზები შეფარდებით ასეთნაირად დაიყოს გამომდინარე შენობის ხასიათისგან. თანმიმდევრობა შეიძლება მოდიფიცირდეს. It's not uncommon for these different phases to run simultaneously. A lot of it has to do with funding. ხანდახან ხდება, რომ ფონდებიდან გამომდინარე რაღაცა ფაზები შეიძლება ერთდროულად წარიმართებოდეს. However, I will say that in my experience, when you're working on heritage properties, it's better if you're going slowly. ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, როდესაც კულტურული მემკვიდრეობის რაღაც იმუშებზე ვმუშაობ, ყველაზე ორი მიდგომა არის ჩქარონელა შეხვიდე ასე ვთქვათ. When things move too quickly, that's when people make mistakes. სიჩქარე როგორც წესი, ესე იგი ადამიანების შეცდომას უშვებენ სიჩქარით. And also after a project is started, it might be that you want to reevaluate what those phases are. და როდესაც უკვე დაიწყება გარკვეული საქმიანობა, გჭირდება გადაფასება, ამ ფაზების გადახედვა, რამდენად სწორად იყო თავიდან. Okay. Phase A is the survey and data collection and design. ფაზს არის დაკვირვება, შესწავლა, მონაცემების მოგროვება და ასევე I mean, we're not doing design, but we've already accomplished that. პროექტირებას ჩვენ არ ვახორციელებთ, იმიტომ ეს უკვე დასრულებულია, ასე ვთქვათ, მაგრამ რესურსი. Yeah, so let's look at the other phases. გადავხედოთ სხვას, რა არის აქ. Okay, phase B is emergency stabilization. ფაზა B ეს არის აუცილებელი სტაბილიზაცია, გადაუდებელი სტაბილიზაცია შენობის და შემდგომი კვლევა თუ საჭიროება მოითხოვს. And also further investigation if further investigation. I have already mentioned that. I know Georgie was talking a lot about the fact we need more investigation. I agree. We're not going to be able to do it, but now that we've been out there, I think that all of you may have ideas. I wish I could do this. Კეთახსენეთ შემდგომი შესწავლა და მე გეთანხმებით, რომ ყოველთვის არის რაღაცა ესეთი შექმნება, რომ აი გავაკეთეთ რაღაცა, მაგრამ ალბათ უკეთესი იქნებოდა, ჯობდა ესეც გამეკეთებინა და რაღაც კიდევ. Yes, emergency stabilization is meant to quickly address any condition that poses an immediate threat to the public. როდესაც გადაუდებელ სტაბილიზაციას გულისხმობთ, ეს იგულისხმება სწრაფად მოგვარდეს ის პირობები, რომელიც კველწილად რაღაცას უმალ თუ სწრაფ საშიშროებას უქმნის უსაფრთხოებას ადამიანების და They're meant to be temporary in nature, and they're meant to be replaced with long-term measures. გვახსოვს, როდესაც ვახსენეთ დროებითი ზომები, რომლებიც საჭიროა განხორციელდეს, როდესაც რაღაც ამოღებაზე ალაპარაკი და ასევე ხანგრძლივადიანი ხანგრძლივადიანი And then they need to be reversible. You need to be able to take. და ასევე შეიძლება მათი შემდგომა უნდა იყოს მოხსნადი, რომ ამოღება შესაძლებელი უნდა იყოს და მათი შესვლა ხანგრძლივადიანი ზომებით, სტაბილიზაციის ზომებით. Okay, მომდევნო ფრაზებისთვის. An important point about emergency stabilization is that it's always meant to be short term. And I think on every project I've ever been on, where we put up emergency stabilization, you assume that it's only going to be up for 1 year, but it ends up being up for
5 years. მიუხედავად იმისა, რომ ეს გადაუდებელი სტაბილიზაციის საშუალებები, როგორც ეს ნაგულისხმებია დროებით, ხშირად ასე არ ხდება, მქონია შემთხვევაში, რომ დაუშვათ ერთი წლით აპირებდნენ რაღაცა ზომების განხორციელებას, შემდგომ ეს სტაბილიზაციის საშუალებები 5 წელი დარჩენია. So that's not uncommon. ეს არ არის იშვიათი. You know. And of course, we've talked about this a lot. The questions may arise during phase A, where you decide that you need to do further investigation. And this would be a good time to do that further investigation of all the emergency. პირად ვახსენებ, რომ მონაცემთა გოგროვებისა და სიმდიდრეების დროს მრავალი კითხვა წარმოიჭრება და ამისთვის ვხვდებით, რომ შემდგომი კიდევ კვლევის ჩატარება აუცილებელია და ეს ანუ ხანდახან არის მდგომარეობა ისეთი კრიტიკული, რომ ის პერიოდი, რაც დროისთვის და კვლევისთვის, სიღრმისეული კვლევისთვის არის საჭირო, ხო? ეს მდგომარეობა ამის საშუალებას არ იძლევა. სწორედ ამიტომ შეიძლება განხორციელდეს გადაუდებელი გამაგრება, რომ ამის საშუალება მიეცეს ექსპერტს. შეიძლება ესე იგი ეს შემდგომი კვლევის ნაბიჯები იყოს ასევე ასე ვთქვათ ორგანიზებული და სქემა და დროში გაწეული. So I wonder what emergency stabilization looks like. როგორ გამოიყურება ეს გადაუდებელი სტაბილიზაციის სისტემა თუ მეთოდები? Yeah, the neighborhood around our building is like a feast of emergency stabilization. ფაქტიურად ესე იგი ეს არის სორაფია ზეიმია, სადაც სამეზობლოა იმ შენობის გარეშე მოარაკეთებად გადაუდებელი ზომებისთვის. Yeah, so there's props holding up on the side. We can see this everywhere. თითქმის ყველგან ხედავთ ასე დროებით სამაგრებს არა და სტაბილიზაციის საშუალებებს ქუჩაში. Yeah, it looks like it's been up for quite a while. Yes. And let's go to the next one. And both of these photographs, I took them yesterday. These are both maybe 2 blocks away from the buildings. ერთი ორი ბლოკით დაშორებულია იმ ტერიტორიიდან, სადაც ჩვენ მუშაობდით, გუშინ გადავიღე ეს სურათები. I wandered away from you all at the site yesterday looking for coffee. And my Google Maps took me to this building and I walked into it because I thought maybe there was a coffee. And these were the wooden balconies in the back. That's quite an emergency stabilization. All this steel is holding up the wood. But after I looked at it and I said to myself, wow, I thought I started to like this because really, if you think about this, they could completely repair that wooden balcony using this. And holding everything up. ამ სექტორის გამოყენებით ყველაფრის შემაგრებით აქტიურად შესაძლებლობა ეხება მთლიანად განაახლოს აივნები, ხის ნაწილები. Once they're done, they can just take it. და მე როცა უკვე დაასრულებენ შიდა სამუშაოებს, მოხსნიან ამ კონსტრუქციას, მომეწონაო გამოთქვათ. And the people who live there, they can still use it. ხალხი შეიძლება დარჩეს შიგას მაცხოვრებლები. Okay, next slide. Let's talk about long-term measures. Long-term measures are meant to address any damage in a relatively permanent manner. ხანგრძლივადიანი ზომები იგულისხმება იმისათვის, რომ ნებისმიერი დაზიანება იყოს შედარებით ასე ვთქვათ მუდმივი რაღაც საშუალებებით შენარჩუნებული თუ გამაგრებული. And when I say permanent, I mean permanent. No, წყალებში ვახსენებო აი ამ მუდმივსაც. Because nothing is permanent. და არაფერი არ არის მუდმივი. It's the best we can do. ეს არის ჩვენი ერთენო საუკეთესო გზა გავაკეთოთ რაიმე. And with heritage properties, it's nice if you can use traditional materials. კულტურულ მემკვიდრეობასთან როცა გვაქვს საქმე, რა თქმა უნდა, ტრადიციული, ძველი და მასალის გამოყენება, რომელიცაც იყო აშენებული If you're using alternate materials, you have to be very careful to make sure that you don't
have a compatibility problem. შეუთავსებლობას რომ არ კონდეს ადგილი და რაიმე ალტერნატიული მასალის გამოყენება ხდება და იძულებული ხართ გამოიყენო, ძალიან ფრთხილი მიდგომით უნდა იყოს გაკეთებული, რომ არ მოხდეს რაც შეუთავსებლობაზე. So you know that, მოყოს არიდებული არათავსებადი მასალები. გამოყენება. and you know that I'm an architect and an engineer, and the engineer in me likes to respect the original load paths of how all the loads get down to the building to the ground. Sorry, I just want to be sure. Okay, I'm making sure you get this right. What do you want to help us out? ყოველთვის პატრიოტი უნდა სცემა, გასაგები შეიძლება შენი ჩარევა, შემოჭრილი მარკეტ სოლოს დაგეგმება გადამოცილებით და სტაბილიზაციის ჩასული გზა. იმიტომ ამის შეიძლება გრძელვადიანი პროცესში დამატებითი პრობლემები გამოიწვიოს. იმიტომ კონსტრუქცია არის გრძელვადიანი სახეც ჩვენს მიერ სახელმწიფო. I see this a lot in the United States where you have a masonry wall and the decision is made to put in an alternate a gravity carrying device. You take all the load off of the original wall. ანუ ძალიან ხშირად ხდება ეს ამერიკაში, როდესაც არის ერთი შენობა ნაშენები, ასე ვთქვათ, ყოველი წყობით და შემდგომ გამაგრებით გასაგებიც ამატებენ რაღაც ახალ ალტერნატიულ მასალას და ეს დაწოლა იცვლება დაწოლის დაწოლის ხარისხი და ეს იცვლებს შემდგომ ცვლილებებს, ასე გავიგებთ. Can I give them a small example of that? Well, let me finish, then you can't. Absolutely, but if you have a masonry wall that's got load on it, it will be healthy. If you take the load off, then you'll hasten the decline of that. ანუ ესე იგი, როდესაც შენდება კედელი და მას აქვს რაღაცა დაწოლა, ის ინახავს ეს დაწოლა, ამჭიროებს როგორც გვარიცი, როგორც მოიხსნება ეს დაწოლა და შემდგომ უკვე საფეცვლილებას იღებს, დეფორმაციას იღებს კედელი. Dalmatina ეს შეიძლება უმეტეს ახალშენებულებები და ზოგადად შეგვიძლია რაღაცნაირად სულად ამ შენობების ამის გამო რომ კონსტრუქციის ფაქტის ტომერინგო შეიძლება როებიც არის უკეთებს კონსტრუქციის დაგეგმილი საფრთხე დაისმარება კონსტრუქციის სტანდარტის გაჩენას სულის მეთოდის მუშაობის სტანდარტი რეალობას იმას ასე დაგვეცან ბიჭები I made an example of a cantilever. It works like it's a cantilever. It's not like gathering, then it works differently like that with the basically to approach to that. That's what we have. Okay, I'm going to talk about interventions in terms of structural interventions and then architectural conservation. მე ვისაუბრებ ისე სტრუქტურულ ინტერვენციაზე და შემდეგ უკვე როდესაც შენარჩუნება და მოვა ხდება არქიტექტურული. Okay, so what I want to do is now I'm going to prioritize long-term visions. ეხლა მინდა გრძელვადიანი ზონები პრიორიტეტებად ჩამოვაყალიბო. Okay, priority one. პირველი პრიორიტეტი. Structural repair and reinforcement. სტრუქტურული შეკეთება და გამაგრება. So when I was thinking about this, I was thinking about our particular project, but you can use this without any
project. მე როცა ამას წერდით, ესე იგი წერდი, ვფიქრობდი კონკრეტულ შენობაზე, კონკრეტულ ობიექტზე, მაგრამ ნებისმიერისთვის შეიძლება გამოყენება ამ პრიორიტეტს. Now, we may need to consolidate, underpin, or replace parts or all of the foundations. ესე იგი აქ შეიძლება საჭირო გახდეს კონსოლიდაცია და გაძლიერება ალბათ, underpinning ალბათ გამაგრება რას ნიშნავს? იმიჯური ის არა. ბატონო, შეიძლება რაღაცა წერტილოვანი და შეიძლება შეცვლა საძირკვლის სისტემაში. Yeah. With heritage conservation, reinforced concrete is usually considered a bad thing. მაგრამ ესე იგი ბეტონის გამოყენება ამ შემთხვევაში ძალიან ისტორიული მემკვიდრეობის შემთხვევაში ბეტონის გამოყენება გამაგრებაში არც თუ ისე დადებითად არის შეფასებული. However, in terms of foundations, reinforced concrete may be a good idea. მაგრამ როდესაც ლაპარაკობთ ფუნდამენტის გამაგრებაზე, ალბათ გამაგრებისთვის ბეტონის გამოყენება კარგი იქნებოდა, ალბათ როგორც კარგი იდეა. And if we are intervening on the foundations, this might be a good time to look at waterproofing, subgrade waterproofing, and წერტილია რომ შევდივართ ასე ვთქვათ საძირკველის გამაგრებას ვიცხებთ, უნდა გავითვალისწინოთ აუცილებლად ისეთი სისტემები მენეჯმენტის დროს, როგორც არის წყალგამძლე, წყალგაუმტარი და წყლის მართვის სისტემები დაგჭირდება. And then the consolidation and repair of load-bearing wall systems, such as ასევე კონსოლიდაცია და შეკეთება კედლების სისტემისა, რომელსაც დაწოლა, დიდი. and this is something that our third team was getting into this morning. Repair, partial replacement, or replacement of exterior. კონდა შეკეთების ნაწილობრივი შეცვლის რაღაცა ნაწილების შეცვლის ან ისეთი ინტერიერის ისეთი ჩანაცვლება რაღაცა და ასევე გარეშე იატაკების სისტემების კლიანი ან ნაწილობრივი შეცვლა შეკეთების. So while you're doing all this is all a very big intervention. ეს საკმაოდ დიდი ჩარევებია. This is probably a good time to remove all the interior non-structural modifications, things like the addition of walls, the straightening of floors by putting new layers of floors on. ალბათ ეს ის ფაზა, როდესაც საჭიროა მოვატყოროთ მომდევნო პერიოდის თუ მოგვიანებით შეტანილი ცვლილებები. იქნება ეს რაღაცა ჩაშენებული ახალი კედლები, ან და გასწორებული მოგვიანებით არა სტრუქტურული ელემენტები. იატაკი და ასე შემდეგ. რაც იყო მერე გაკეთებული, ეგრეთ წოდებული რემონტის დროს. Yeah, there may be times when you want to leave some of these things in place, if that's part of the philosophy of the approach to the building. ნუ შეიძლება და რაღაცა მომენტში გადაწყვეტილება მიღებული იყოს რომ დარჩეს ნაწილი შეკეთებისა რა, როგორც გვიანი ჩარევა, როგორც ნაწილი უკვე თლიანად ძეგლის. And if there are additions to the building that are not part of the rehabilitation, this would be the time to remove. აი ეს დრო როცა ის არ ექვემდებარება რეაბილიტაციის მიზნებს, ყველაფერი ეს შეიძლება მოიხსნას. That's our equipment. Okay, and the second priority is the repair of the envelope of the entire building. მეორე პრიორიტეტია მთლიანად ესე იგი შენობის და შენობის საფარველის ალბათ შეკეთება, შელესვა იგულისხმება ამ შემთხვევაში. სახურავი, წყალსატყრეტი სისტემა და წყალგადამყვანი სისტემის შეცვლა. შენობის სათაურში envelopes ამბობს და საფარველი ამბობს მერიაჭა. კონტურის. Okay. So we want to put a nice hat on the building, so we will repair or replace. კარგი ხუდი გვინდა საფურავზე საფურავს. And then we might want to repair or replace the exterior wall shedding systems, stucco, wood siding, that type of thing. ასევე შეიძლება დაგჭირდეს წყლის სისტემების შეცვლა, შეიძლება იყოს არის ხალხი გადავიდა ბათქაში და ასევე ის საიდინგები რას ნიშნავს? კედლები ალბათ ან მოპირკეთება, ის მოპირკეთება ნალესობა უკვე ინტერიერის სამუშაოებს რაც გულისხმობს.
Yeah, and on this stage, you might want to do something with the windows and doors. Sometimes they'll repair the windows during this phase. Sometimes they may want to drill up to this later phase. ხანდახან ამ პერიოდში ამ ფაზაზე იგულისხმება ასე კარების და ფანჯრებისას თქვა ამოღებად და შეკეთება თუ არის გადაწყვეტილი მათი რეალიზაცია. Yeah, but at the very least, you want to keep the water from getting into the building. იმისათვის რომ შენობა როდესაც იქნება გაშიშვლებული ასე თქვა წყალი არ შევიდეს. Okay, and then there's priority 3, მესამე the architectural interventions. This is when we go in and we'll install a new heating system, air conditioning system, plumbing, electrical wiring, security system. ანუ ეს fire alarm. ნობიარე ასე ვთქვათ აღჭურვილობას თუ ჩართვას როგორც არის მექანიკური ელექტრო კანალიზაციისა და წყალგაყვანილობის სისტემები, უსაფრთხოების სისტემები და მსგავსის ასე ვთქვათ შეტანას შენობაში დაყენებას. And I do say sensitive installation. მე გავახსენებ ესე იგი მგზნობიარე სიტყვას ასე ვთქვათ ზემოქმედების ქვეშ მყოფი თუ მგზნობიარე ინსტალაციები ემიწერიაო. As an architect working on heritage conservation, these type of systems, when they're put in, they have to be carefully planned. So they have the minimum impact on the appearance. როდესაც ამას ვაპარაკობ, როგორც არქიტექტორი, გულისხმობ, როდესაც შეგვაქვს ეს საჭირო სისტემები, იმდენად ფაქიზად და ფრთხილად უნდა იყოს, რომ მითანის არქიტექტურულ ღირებულებაზე არ იმოქმედოს შენობის, ასე ვთქვათ. And I don't know what it's like in Georgia, but in the United States, if you bring a plumber in to put in piping, they'll cut through everything. They'll destroy the structural system. Okay. სანტექნიკი რომ მოყავს ამერიკაში ყველაფერს ისე გახსნის მოჭრის ამოანგრევს რომ შეაკეთოს რაღაც. იგივე ხდება საქართველოში თუ თავზე არ დაადგა არქიტექტორი ან watching every movement of the plumber. Yeah. სანტექნიკი. Or stay without any kind of for months he will give up doing anything. It happens. Okay, and then if we want to save any character defining features on the inside, like some special floors, special walls, special ceilings. განსაკუთრებით თუ არ დაინტერესებული და ინტერიერის გარკვეული მახასიათებლები დეკორი იქნება იატაკის მოწყობა, როგორი იატაკია, როგორი დეკორებია, შევინარჩუნოთ ეს ყველაფერი. And then finally we get to the installation. The new architectural finishes, installation of appliances, things, toilets, kitchens. დამასრულებელი, ასე ვთქვათ, მოქმედებები და არის. არქიტექტურული ზედაპირები. და შემდეგ ასევე And normally the fourth priority is landscaping with site presentation. ეს არის უკვე მეოთხე პრიორიტეტი, თვითონ ტერიტორიის მოწყობა, ალბათ ამ ლანდშაფტური ცვლილება, რაც გულისხმობს საკუთრის ალბათ. I forgot to list on this, you need to think about surface drainage to make sure that the surface drainage is going to the right place, but then also walkways, plantings. If you're going to do any artwork installation, signage, anything like this. ნუ ეს იქნება მისასვლელი რაღაცა ბატონო ტერიტორიის მოწყობა, კი ბატონო მცენარეები, გამწვანება და სხვადასხვა რაღაცა ისეთი დეკორის შეტანა, ასე ვთქვათ, დეკორები. Okay, and I ნიშნები და think that's it. So მეგონი ეს არისო. what we're going to do now ეხლა მინდა is we're going to talk about emergency and long-term. We call them short-term and long-term. საგანგებო დროებითი და გრძელვადიანი სტაბილიზაციის მეთოდებზე გვესაუბრება ალბათ. So, what are the short-term measures როგორია მოკლევადიანი for our buildings? ზომები შენობისთვის. Samples.
ზალოვანი შეიძლება ასეც You mean something in the base? Yeah, to put like more columns in the basement, so because it's What if it's What kind of materials do you think we should use for that? my main purpose for this is like so the floor doesn't fall because the beams are failing. I thought maybe like still because it's like ის არის მუშაობდა მეტალის ნაცვლად? Well, no, I know there's a treated wood here, because it's treated wood. When you put something in place, it may be there for quite a while, as we know. Okay, treated wood. But you think because this can be used for a long term, for this reason would not be good materials? Oh, I said treated, so then. Treated, okay. Yes. Treated wood. Is there any other reference you might want to do? Roofing, you know, rain, water, very bad, seems like. Localuri bichgeri. Temporary location is tricky, and It's shaped what I've seen happen is people put tarps over the roofs. And the winds will not only will take off the tarp, but it may rip off parts of the roof as well, so you have to be very careful. against what you are, the original but carbon and it's what source was over something wrong with it. Or water coming down or leaking or rates of the rain water is coming down, that's the one way to do that. საძირკვლის გამაგრებებით შეიძლება იყოს გადაუდებელი ზოგიერთ შემთხვევაში. Reinforcement and consolidation of this basement and foundation. I'm sorry, right now we are talking about short term and long term in general. Short term in general or for our building. Yes. Okay, and train konkretულ შენობებზე ლაპარაკი. By the plumbing system, by a pipeline system, so leaking and probably for the close actually and stop using them before it starts repairing, just to stop. Lock. That could be temporary measure as well. Well, my other question about that is, we think that the people can stay in the building. Without Okay, so we need to vacate the building. What about the facade?
I think because it's about moving away from the building, we should put like some. Yes, metal, metals or some consolidations. Install it because the water will match but it's not. And could be a well covered to the south. Things and people around. That done, yeah, I didn't see any men here. They netting on. Okay. What about the event? Is that okay? For me, where they photos, you know, that's. But they are going to say that they don't need consultation, but they need the better works. Situation is going on. Yeah. That's all about the action. I see. Talk about long term. Cadavide se cadavide. The basement is Okay. No, that's basement material, but So land. foundation, sorry. Okay. No, but only it's almost started to this master. We need the foundation to concrete. As an option, as an option, Okay. as an option, yes. იორგი, შეცდომებმარო. აი როცა ვიცით, რომ გვაქვს ესეთი წყობა, ძალიან სუსტი მიწის ბულაბი. და ვაწყობთ ესეთ მტკიცე ხის საჯეტის საფრთხეს. Falling very strong bedding, complete bedding. როგორ იმუშავებს ეს How ორი they work together. ორი ცოვილი ერთმანეთში. ბუნებრივი ვიბრაციების შემთხვევაში. Individual vibrations. შენობას და საბრძოლო არქიტექტურას შეუძლოს კონდა. They call it in touch. You can use the concrete bedding, but it's more it's better to not introduce a rigid connection between the wall and the bedding. So there will be a complete connection, and during the vibrations, the bedding won't affect the wall. It will serve just to stop or maybe diminish the
Second problem, second, so we had been planning, we wanted to do something like this structure. But when we when we excavated the foundation, the conditions were in such that we thought that maybe we could do the renovation of the existing structure rather than introducing something new. And obviously, there were elements of not using any concrete and reinforcement here. So it's kind of depends on the condition of the existing foundation. Sometimes you kind of our whole attitude was that if we not introduce this concrete structure underneath, then we have to make sure that we eliminate the main causes that cause the problem, which was the sewage system outside, which is still. This problem is still exists for this. Well, this is on, I have a project and you can transfer. Small remark, just a small remark, I'm sorry to interrupt, but this approach works only on a certain scale. So if you have a scale like this, a smaller scale, you can give yourself the freedom of these kind of decisions. When you say, okay, let's forget about concrete and trust structure, but right now I was just showing the project, which is a 5-story building, brick masonry wall, but there is no other way but to introduce concrete to stop the subsidy. So it depends on the case. Obviously, the bigger the structure, the worse. The bigger the structure, the bigger the problems. So you kind of have to make decisions based on the case of increase. I had a project in Haiti after the earthquake. I was working on a mansion. The mansion, the first floor was unreinforced masonry. The second floor was wood brace frame. During the earthquake, the first floor was completely destroyed, but the second floor miraculously was still in place. We had the same situation in Dartmouth. Well, I'm not done yet. I'm just beginning to tell the story. We would, what we did was, because the labor was really cheap and paid, put a scaffolding with the whole second floor in place. In place, and we tore down all the walls, brick walls. And we got down to the foundation systems, which were made out of stone, and we poured a concrete belt right below grade, sitting on top of the stone foundations. Then we were working with a Belgian team who was working with line mortar. They came, they reconstructed the walls. With brick really more. And we set them. მეორე სართული არა, ასე ვთქვათ, დაიჭირეს დაიწყეს შესწავლა ფუნდამენტი, ნახეს წყობა, მუშაობდნენ ენერგიას სპეციალისტები, ხოჭა დააკეთეს სარტყელი ბეტონის საძირკველზე, შემდეგ კონკრეტული ააგეს და დასვეს And we obviously can't do that type of approach here. If you were going to introduce concrete into the foundations, you have to do an incremental. შეიძლება იყოს წერტილოვანი ჩართვა It is done. I already sent the renovation project for this building, and there we have this plan of the foundation for the excavation works. You can see, and these phases. So we try to excavate simultaneously, diagonally situated. So
this part and this part together, this part and this part we have together. Also, if we were going to replace foundations, we would need to excavate on both sides of the foundations, and we probably have to close down the street, right? Այսինքն որևէ խարիզմ უნდა մոտ շենობის համակարգը, որտեղ դեպի գալուսով ֆունդամենտի So we're not saying a bad idea, what we're saying is a lot of variables. Okay, so we have to do some of the foundation systems. Got that. What about the horizontal load on the wall because the road is raised up? What can we do there? So it's really just to be able remove the layer of the roads and bring them back. You all that is yes, it's more than it's all like the answer is for that. Maybe always the should be as long as it's not issue for Because all the streets are connected. If you start to remove the upper layers of the road in one place, then you have to go to the adjoining streets as well. Yeah, I'm not sure that's a feasible solution. I don't think the other is that. Yes. But I think we have to accept the fact that we've got the street level where it is, and we need to make sure that we respond to that street level, those additional worlds. No, I don't think that maybe we'll just ask, but you know, I said, we should go and look at I think we just- that means, so we do check that. That's that. That's what we can do. Oh, I think I got one thing on it. Yes, it's more than Sure. კიდევ ერთ მიაქცევ რომ საათებში არის ამჯერად. ესე იგი ის ფანჯარა საიდანაც ჰაერი შემოდიოდა. მიაქციო პირველდება აი მაგას. Actually, it's the dimension. They are sad that all this is bigger than what they are actually square. That gives it gives us possibility to remove something. What it was not. But even believe it's the dimension. The same here in the street, and especially as all the basements are spaces have windows, so it means that they're at the beginning rated by the wind. So windows receive the air from somewhere. So they have to Chernobyl side. that will start shade swallows. Okay. ისედაც ეგეთი კონფიგურაცია არის We need to install a subsoil drainage system. Okay, everybody, special drainage system, we got to this. And you were talking about, you were considering this building actually putting in like a gravel. Okay. We were not able to do the hydro annihilation completely. There was some work done,
As for the gravel layer, I think it was introduced. North facade of north elevation. One first. Just on one side. On that side is more. Let's get out of the basement. Okay, I'm already there. I'm already there. This is where you're done. Let's get our kids out of the basement. Probably would be necessary to remove the covering with the floors. Covers. Interfloor ceiling. Ceiling or tower. Okay. Expose and why? Rato gavaji. No, I mean, like, we need to remove the floor of the. You see, entrance. Yeah, that is most not done with floors. In the entrance, we need to remove the. Place because it's. It's very seriously damaged. Okay. Let's take that idea, let's. Well, let's cut think it. about the entire first floor and the entire. Yeah, that's the also over We have to repair and replace the floor section. Right? Yeah, that is clear and Strukturi's Because most of the subject are really. because the situation of the floors is the same. It's declining. People living down. Sometimes the staircase completely, what was the parts and use it, reassign or later, otherwise we cannot change it. Yeah. In order to maintain whatever is relevant. Staircase part is. Okay, so you're treating the staircase like it's a significant feature. Yeah, of course. Actually, yes, there's some kind of intervention of the materials like complete and some modern parts are. The balustrade has been altered. Is that one of the significant features of the assembly? Does this building have any significant? Outside, the regulation is done. Okay, but this is stairs fall under that. Okay. Want to restore the stairs. And then that would include taking them apart, cataloging them, and then putting them back in place and restoring the balustrade. Right? That's how people are shades all the time, but you are the Yeah. So what do we do with this? What do we do with this mess we just saw? I am not there. ერთი პერიოდი რა სამუშაოებია, ერთი პერიოდი რა სამუშაოებია, პოდკასტის One of the open spaces we have built it could be removed. It's not Okay. reopen it.
It's on top, check that. It's this window, this opening was on top of the entrance. Yeah, I mean, before I start this window, what can you say about the stage? Yeah. Obvious გადაცობა შეიძლება დაჭირდეს. I think it's necessary. It needs some parts which will be interfered later and to be. That's parts of the coastal basin. And there are some significant elements like items which are hidden. Okay. And I have a question. And I have a question about the engineering structural sensitivity. In past times, there were incorrect engineering solution provided to strengthen the building. So what we should do about it to prevent and this category, the old and authentic, the first phase building structure and the modern, not modern but modified, newer historical. Also, but little bit newer technology that prevented and collapsed the bit and work against the structure stability. How we should this category is this and what we should do about to prevent the first also. Okay, that's a very good question. You're asking, you're asking, do we go back to original or can we respect some of the additions? Yes, yes. And this is called the conservation management plan. So what we're doing is we're managing change. And if you decide that these changes are something that you want to save, then you save them. It's okay. I'm going to get by but I must run in and such a project in attribution from Chareva's maybe actual as a around that's that on the beach near to China to people share solid is but So it's other shaking.